Be alive when the next time occurs, which is in more than 100 historic time. Our national identity. Guests and community members to be upstanding for our national anthem. Australians, oh, let us rejoice, for we are one and free. We've golden soil and wealth for toil. Our home is girt by sea. Our land abounds in nature's gifts, all beauty rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful strains that let us sing, advance Australia fair. We invite you to observe a minute of silence to commemorate our ancestors for establishing and protecting the sovereignty of our nations, to commemorate those who lost their lives in protecting the freedom of South Vietnam, and over 500,000 Vietnamese refugees who died whilst escaping from the Vietnamese communist regime. Sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các anh hùng, anh thư đã gầy công dựng nước và giữ nước, tưởng nhớ đến các quân nhân cán chính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam, để tưởng nhớ đến hơn nửa triệu đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do. Phút mặc niệm bắt đầu.
that concludes the minute of silence. Please be seated. Ladies and gentlemen, as you know, every year we have a number of VIP, very special guests that attend our festival. But I think for the first time in our history, if I'm not mistaken, my understanding is that we've never had the Governor-General of Australia attend our third festival. Now, I know that she has just stepped away, but we'd like to take this opportunity to let you know of all the VIP special guests that are here this evening. First of all, inclusive of Her Excellency the Honourable Sam Mostyn AC, the 28th Governor-General of the Commonwealth of Australia. Now, we might leave our applause until right at the end. Also too is the Honourable Jason Clare, MP, Minister for Education, Member for Blaxland. The Honourable Chris Bowen, Minister for Climate Change and Energy, Member for Macmahon, representing the Prime Minister. Miss Anne Stanley, Member for Werriwa. Mrs. Di Lee, Member for Fowler. The Honourable Chris Minns, Premier of New South Wales, who I know is, I think, parading around the festival as we speak. The Honourable Stephen Camper, MP, Minister for Lands and Property, Minister for Multiculturalism, Minister for Sport, and Minister for Jobs and Tourism. I think he might have one of the longest job titles I've read so far. Member for Rockdale, and also Mrs. Tina Flaskis. Is she here with you? No? She is, okay. She must be roaming around the festival as well. Mr. Trevo MP, our local member for Cabramatta. Dr. Hugh McDermott MP, the Parliamentary Secretary to the Attorney General and the Member for Prospect. Mr. Nathan Haggerty, Member for Leplerton and Government Whip, and Dr. David Saliba MP, the Member for Fairfield. I have the honour to acknowledge Councillor Frank Carboni, Mayor for Fairfield City Council, Councillor Said Abu Samen, Canterbury Bankstown City Council, Councillor Myra Ibrahim, Liverpool City Council, Councillor Rochelle Hayeka, Canterbury Bankstown City Council, Councillor Samir Youssef, Fairfield City Council. I also acknowledge Sarah Chamberlain, Korean community, Lisa Lee from the Korean community, Father Paul Van Chi Chu from the Vietnamese Catholic community, the Venerable Thích Phổ Hương, our abbot from Long Quang Temple in Cabramatta, Nina Go, the presidents of the Australian, Malaysian, Singaporeans Association, as well as Gao Garcia, Mr. Henry Dang from the Buddhist Federation of Australia. We'd also like to acknowledge from our clubs, Major Walter Robertson, AOM, President of the Cabra Vale Club Resort. Still getting used to that. Mr. Viet Nguyen, representing the Mekong Mounties Group. Mr. Kevin Morgan, Chairman of the Dooleys Lickum Catholic Club. Mr. Victor Nguyen, the CEO of Cabramatta Rugby Leagues Club. Mr. King Nguyen, Operations Manager of Cabramatta Rugby Leagues Club. And Mr. Paul McMahon, Corporate Governance Executive of Fairfield RSL Club. And from our association members and former presidents, I would like to acknowledge Mr. Quang Lưu, AO, former president of the National VCA Committee, Dr. Nguyễn Mạnh Tiến and his wife, former presidents of the VCA New South Wales, Mr. Minh Truyền Nguyen from the Liên minh Quang Phục Việt Nam, Mr. Lữ Phước Lành, the Avans of South Vietnam, New South Wales, Mr. Diệp Thanh Hoàng from the Vietnamese Nhi Đồng Language School, Mr. Mai Đức Hòa, Liên hội sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam Úc Châu, Mr. Đinh Quốc Hùng, trường Bưởi Chu Văn An, Mr. Trần Xuân Quang, Hội cựu tù nhân chính trị và nhân quyền Cộng sản Việt Nam, Mr. Đình Mạnh Nguyễn, Hội ái hữu trường Bưởi Chu Văn An, New South Wales, Miss Yến Phạm, Việt Os Little Stars, bà Trần Bá Minh, Hiệp hội An sinh, ông Trần Bá Minh, Hiệp hội An sinh xã hội Việt Úc, Vietnamese Australian Welfare Association, Mrs. Phạm Ngọc Ánh Anna from the May Ngàn Phương Văn nghệ Group,
Mr. Andrew Giang Nguyen, Hội Tương trợ Người Việt Hải ngoại, Mrs. Nguyễn Thị Nên, khối 1706, Mr. Tuấn Minh Đặng, President of the Children Festival Organization Incorporated, Mrs. Thu Thủy Đào, Hội Ái Hữu Trưng Vương, Mr. Vũ Nguyên Hùng, Hội Ái Hữu Không quân, Quân lực Việt Nam Cộng hòa New South Wales, Miss Lệ Thu Nguyễn, Hội Thiện nguyện Yểm trợ New South Wales, Mr. Les Nestevsky, Commander Officer of the 307 Squadrons, Australian Air Force Cadet, Mr. Quỳnh Văn Uyện, Hội Ái Hữu Liên trường Kỹ thuật Việt Nam Úc Châu, Mr. Sam Quỳnh, Hội biệt động quân, Quân lực Việt Nam Cộng hòa New South Wales, Mr. David Hứa, Director of Audio and Language Content SBS, Miss Leah Bontamnon, Head of Corporate Communication SBS. I apologize for the pronunciation. I might give Anh Tuan a bit of a break. Miss Deborah Anderson, Head of Community Activation and Engagement SBS. Miss Alex Kaz, Serena Rosso, Job Access Fairfield Cabramatta, Dr. David Din Tang from AVAX, Mr. Ding Trang from Three Bears, Mr. and Mrs. Nam Pham from Ariti Healthcare, Mr. Lam Xuân from Hữu Cụ Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa, and Miss Anh Linh Pham from the Vietnamese Women's Association, and Dr. Phương Anh from the AHA Association, as well as Mr. Trung Yung from the Vietnamese Elderly Friendship Association. Ladies and gentlemen, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, trong cái phần giới thiệu có phần nào thiếu sót xin quý vị hãy hoan hỷ bỏ qua cho, vì cái danh sách thì chúng tôi có thì nó cũng có phần thiếu sót. Xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả quan khách của chúng ta. Ladies and gentlemen, in Vietnamese tradition during Tết, we pay respects to our ancestors by saying our prayers and presenting our offerings at our altar. I now invite Dr. Peter Thắng Hà and his committee members to come forward to offer incense to our altar. Chúng tôi kính mời tiến sĩ Hà Cao Thắng cùng quý vị đại diện tinh thần tôn giáo tiến lên sân khấu để thắp hương cầu nguyện đầu năm. Chắc đốt ba cây nhang lớn. Kính lạy quốc tổ, các đấng minh quân văn thánh, các anh hùng liệt nữ, các chiến sĩ đã vị quốc vong thân. Nhân dịp đầu năm, chúng con đại diện hàng ngàn đồng bào người Việt sinh sống tại tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi, xin thắp lên nén hương kính dâng lên quốc tổ, các đấng minh quân văn thánh, các vị anh hùng liệt nữ từ thời lập quốc đến nay
đã dày công dựng nước và giữ nước. Tấm lòng thành của chúng con luôn luôn nhớ về cội nguồn, luôn luôn nhớ ơn tiên tổ. Nay dân tộc Việt Nam gặp cơn quốc nạn, đất nước chẳng may rơi vào tay bọn cộng sản vô thần, mang chủ nghĩa tam vô về phá hoại Giang Sơn, giết hại đồng bào, khiến chúng con phải lìa xa đất tổ, sống lưu vong nơi quê người. Người dân ở trong nước thì bị bán ra ngoài làm nô lệ, giết hại nhà cửa, bị nhà cầm quyền cướp đoạt. Chưa có thời nào người dân Việt khổ như thời nay. Bọn chúng còn dâng cắt đất, cắt biển quê hương, dâng Giang Sơn cho Trung Cộng, khiến mọi người dân Việt trong nước cũng như ngoài vô cùng căm phẫn, đau lòng trước những việc làm tàn ác, phản quốc, phản bội công ơn tiên tổ. Nhân ngày đầu năm, chúng con khẩn xin quốc tổ và các bậc tiền nhân phù hộ cho chúng con được trí bền dạ sáng, chân cứng đá mềm, để cùng với đồng bào trong nước tiếp tục cuộc tranh đấu giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền để bảo vệ đất nước và xây dựng lại một nước Việt Nam văn hiến. Chúng con cùng khấn xin quốc tổ phù hộ cho người Việt đang sống tại hải ngoại luôn biết một lòng đoàn kết, thương yêu nhau, làm những điều tốt, tránh những việc gian tà, để người Việt Nam được mọi người thương mến, quý trọng, xứng đáng làm con cháu tiên tổ. Chúng con xin khấn đầu kính lạy. We respectfully bow before the national ancestors, the heroes and the soldiers who sacrificed their lives for the nation. On the occasion of the Lunar New Year, we represent the Vietnamese living in New South Wales, Australia, humbly offer incense to our national ancestors from the founding of the nations to present day, who devoted immense effort to build and protect our homeland. With sincere hearts, we always remember our roots and remain grateful for our ancestors. On this Lunar New Year occasion, we respectfully offer incense to our national ancestors, the elders who built and protect our nation. In this solemn moment of the new year, we pray for Vietnam to overcome all challenges so that our people at home and abroad live in freedom, peace, and prosperity. We also pray for the Vietnamese diaspora to remain united, supportive, and caring towards one another, doing good deeds and avoid wrongdoing, so the Vietnamese may be respected and cherished everywhere. Worthy descendant of our ancestors, we bow our heads in deep reverence. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo tác đại chứng minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo pháp mây hương, ngang tỏa khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, thế trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành. Cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật tự gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu học vững bền, xa bế khổ nguồn bể trong quay về bờ giác.
Hôm nay là ngày mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026. Toàn thể cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang New South Wales thành tâm thiết lễ tưởng niệm, ngưỡng nguyện đến 18 đời vua Hùng Vương, các đời vua Đinh Lê Lý Trần, dựng nước và giữ nước, về đây chứng giám lòng thành chúng con. Ngưỡng nguyện các ngài thị tự gia hộ cho toàn thể dân tộc Việt Nam chúng con được an lạc thái bình, và chúng con tưởng niệm đến tất cả anh linh chiến sĩ đã vì quốc vong thân đồng bào tử nạn, đi tìm đường tự do, chết vì thiên tai lũ lụt. Ngưỡng nguyện hồng ân chư Phật phóng quang tiếp độ tất cả chư vị hương linh, thừa thứ tam bảo lực thịnh pháp văn kinh tốc thoát mê độ siêu sanh tịnh độ, hộ kỳ gia hộ cho toàn thể cộng đồng người Việt tự do chúng con sống tại Úc Châu nói chung, tiểu bang New South Wales nói riêng, gia đình hạnh phúc đoàn viên, tất cả ác duyên thấy đều tiêu diệt, gặp nhiều may mắn tai qua nạn, khỏi tật bệnh tiêu trừ, thân cung trang kiện mạng vì bình an, các tường như ấy. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ. Chúng con đứng trước hương án thắp nén nhang để cầu nguyện cho tất cả các chân linh của tiền hiền, hậu hiền, của ông bà tổ tiên, của quyền thất tổ được cao thăng thiên vị và siêu thăng tịnh độ. Đồng thời, trong ngày hôm nay, chúng tôi xin đại diện cho những tín đồ đạo Cao Đài dâng lời cầu nguyện lên Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các đấng thiêng liêng, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xin cứu hộ độ trì cho tất cả quý huynh tỷ đệ muội hiện diện ngày hôm nay cùng gia đình được hưởng một mùa xuân Bính Ngọ tươi vui, nồng ấm, và bước sang năm mới tất cả đều được vạn sự như ý, sống êm đềm, hạnh phúc và vạn sự cát tường. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. We'd now like to invite our VIP guests and community association representatives to the stage to offer incense to the altar table. Can I please welcome all our guests to the stage?
Chúng tôi xin kính mời những đại diện các đoàn thể lên sân khấu để đốt nhang.
Ladies and gentlemen, it is a great honour, as I had announced, that we welcome, the first time in our history, the Governor-General of the Commonwealth of Australia, Her Excellency, the Honourable Sam Mostyn AC. Can I also say that as step festivals go, she actually brought her whole family along with her too, and has spent a couple of hours together with us already to enjoy today's festivities. So please put your hands together for Her Excellency, the Honourable Sam Mostyn AC. Thank you too. I've known Sue a very long time, and it is wonderful to be with your community too. I want to start by thanking the community here for being so warm in your welcome for me and my family and my team. It is an honour as your Governor-General to be the first Australian Governor-General to come to this TED Festival in Fairfield. I will always treasure this day. Now, because I have to go to another event, I just wanted to say a few short words and wishing you all the best for the new year. I can't think of Australia today as a modern, successful nation without the contribution of the Vietnamese community. 50 years you have been in our country. We celebrated that 50 years last year, and I met many of the people who came in 1975. It is an honour for me to meet the people of the Vietnamese community and hear the stories of success and commitment to Australian values and Australian success. It really is. We wouldn't be Australia today without the Vietnamese community. A huge diaspora, 320,000 people in Australia have a Vietnamese background. That is a gift to our country, and I wanted to make sure that you know how much that matters to Australia and to all Australians, as you know. We also have very strong economic relationships, and we have very strong education ties. I travelled to Vietnam representing Australia last year, travelled the country, and I was so proud to see our universities in Vietnam and Vietnamese students in Australia. It's a story of enduring relationships and friendship, and as I said, the success of our country. So I want to say thank you for inviting me, Peter particularly. Thank you, Peter, and the team here. I acknowledge all of the dignitaries who are here representing various levels of government. They do a wonderful job representing you in our parliaments at the local, state and federal level. And it remains for me simply to say, Chúc mừng năm mới. I'll go again. Chúc mừng năm mới. And I also want to say, Ma Dao Thanh Phong. I hope that the fire horse brings you all great joy, health, happiness, the reset, the resilience, everything that we need as a country right now to be unified but celebrating our great diversity. And today we celebrate the Vietnamese community for everything you have given us in this country. I want to say thank you as your Governor-General, and I'll be back. Thank you. Your Honor, on behalf of the Vietnamese community, I think you're holding the non-lag, which is one of the traditional things, but that is not going to be as traditional as our commemorative book that we have made last year to commemorate, to mark the 50 years of the Vietnamese community in Australia. We would like to present you this book so that you can enjoy reading it and find more about our community in the future. This is the first time you're coming to our TED Festival, but I'm sure it won't be the last, and we look forward to your president coming here again next year and the year later as well. Enjoy your day, and we wish you all the best of happiness in this year, the fire of the horse. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, to follow on, I would like to invite Dr. Peter Thanh Ha to come forward to say a few words. Our program sort of changed a little bit, so now Mr. Dr. Thanh Ha will say a few words of welcome. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông, kính thưa toàn thể quý đồng hương. Thay mặt cho ban tổ chức hội chợ Tết Bính Ngọ 2026, chúng tôi xin trân trọng kính chào mừng và chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi lễ khai mạc hội chợ Tết hôm nay. Sự hiện diện của quý vị
là niềm vinh dự lớn lao và thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ của cộng đồng người Việt tại New South Wales. Tết là ngày lễ thiêng liêng, kết tinh những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của người dân tộc Việt Nam. Dù sống xa quê hương, chúng ta vẫn giữ gìn truyền thống và cùng nhau đón mừng mùa xuân trong tình, đoàn kết và tri ân nguồn cội. Hội chợ Tết tại New South Wales đã trở thành một sinh hoạt văn hóa được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền, cộng đồng bạn và nhiều tổ chức. Năm nay chúng ta vô cùng vinh hạnh được đón tiếp nhiều quan khách quan trọng từ các lãnh vực, các tôn giáo, hội đoàn, chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử của Hội chợ Tết, ban tổ chức chúng tôi vinh dự chào đón sự hiện diện của bà toàn quyền của nước Úc, đại diện cho quân chủ vua King, giữ vai trò tổng tư lệnh lực lượng quốc phòng của Úc. Sự hiện diện của bà là niềm vinh dự to lớn cho cộng đồng chúng ta. Hội chợ Tết hôm nay cũng là dịp để chúng ta vinh danh những thành tích của các em học sinh xuất sắc, niềm tự hào của gia đình và của cả cộng đồng. Trong giờ phút đầu xuân, chúng ta cùng tưởng nhớ đến ông bà, tổ tiên, các bậc anh hùng đã hy sinh vì quê hương, và chúng ta luôn hướng lòng về các đồng bào còn đang gặp nhiều khó khăn. Cộng đồng chúng ta đã hơn 10 năm xây dựng và trưởng thành tại Úc. Thế hệ đi trước đã đặt nền móng vững chắc, và chúng tôi, thế hệ kế tiếp, rất mong tiếp tục nhận được những sự hỗ trợ của quý vị. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi quý vị khuyến khích con cháu của quý vị tham gia sinh hoạt cộng đồng để các em tiếp nối và gìn giữ bản sắc Việt Nam. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị cùng toàn thể tất cả các thuyện nguyện viên, các nhà bảo trợ, các gian hàng đã đóng góp tạo nên Hội chợ Tết năm nay. Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc quý vị và gia đình được an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và vạn sự cát tường. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Distinguished guests, spiritual leaders of all religions, representatives of community organizations and the media, and of course our beloved fellow Vietnamese Australian. On behalf of the organizing committee of the 2026 Bính or Fire Horse Lunar New Year Tết Festival, we warmly welcome you and sincerely thank you for joining us today at the opening ceremony. Your presence is a great honor and a powerful symbol of unity within our Vietnamese community in New South Wales. Tết is one of the most sacred celebrations, carrying the deepest and most beautiful values of Vietnamese culture. Even far from our homeland, we gather here to welcome the spring, unity, honor the traditions, and remember our roots. The Lunar New Year or Tết Festival in New South Wales has grown into a major cultural event, supported by all levels of governments, multicultural communities, and many organizations. This year, we are deeply honored to welcome the distinguished guests from various religious organizations, community groups, local councils, states, and federal parliaments. Most notably, 2026 marks the first time in our festival history to honor by the presence of our Governor of Australia. Her presence is profound recognition of the Vietnamese contribution to Australia. Today is also an opportunity to celebrate the achievement of many of our outstanding students, the pride of their families, and of our entire community.
As we welcome the new year, we remember our ancestors, the nation's hero who sacrificed for our homeland. We keep our hearts and our compatriots of our country people who continue to face many challenges. Our community has spent more than 50 years building and growing in Australia. The pioneering generations lay a strong foundation, and we, the next generation, humbly ask for your continued support. We especially encourage you to inspire your children, your grandchildren to take part in our community activities, to continue the growing momentum as we are the future custodian of this cultural identity. Once again, we sincerely thank all of you, along with our volunteers, sponsors, storeholders who have made this festival possible. On this Lunar New Year Dead Festival occasion, we wish you, our family, health, prosperity, harmony, and every blessing of the Lunar New Year. Chúc mừng năm mới, and thank you everyone. Thank you, Peter. All the best with the rest of the Dead Festival. I now would like to invite Councillor Frank Carboni, Mayor of Fairfield City Council, to come forward to say a few words. Would you please put your hands together for Mr. Frank Carboni? Well, good evening everyone. It's wonderful to be here once again to join what is one of the wonderful celebrations of our community here in Fairfield. I want to acknowledge Dr. Peter Tang Ha, I should say, and the committee for the wonderful work that they do year in and year out, not only in the community but in organising this event, in opening it up to all our community to be able to join and to celebrate with the Vietnamese community. Also tonight we've had many special guests, of course, to Sam Moyston, the Governor General. We also have Chris Bowen, a local, and also a local minister, and we're very fortunate to have him here tonight, as well as Jason Clare. Jason, your son, seemed to be enjoying the chips, and I'm sure he's off for some more food. I noticed that very quickly as well. Of course, also previously we had Chris Minns, the Premier of New South Wales, who also attended, and we got many other representatives as well. We also got Stephen Camper, of course, and can I say something about Stephen as the Minister for Multiculturalism? Whenever he comes to a festival in Fairfield, it's always a happier place. You know that when Stephen comes, he makes you smile, he asks you questions, he's interested about the community, but most importantly, he always makes it a happier place to be in. So thank you very much, Stephen, for being here tonight as well. Can I also, of course, needs no introduction to Dai Lee, our wonderful federal MP. I'm sure she'll have a few words to say. And Dai, of course, is the spirit of the Vietnamese community, being the first Vietnamese to have been elected to federal parliament. She didn't tell me to say that, I said it on my own. But she truly is a wonderful member, and it's wonderful to have her to represent our community. Can I also acknowledge, of course, all the sponsors, all the volunteers, to all the religious leaders, and most importantly, to all the community. Because the festival, after all, is about community, is about coming together and celebrating. And Vietnamese New Year is not only an important event for the Vietnamese community, it's an important event for us here at Fairfield City Council, because it's also part of our own calendar celebrations. As many of you would know, we will be celebrating Lunar New Year in Cabramatta next week. It's a wonderful time. It's a time for family to come together, to enjoy, to have fun, a new time of new hope, of being able to acknowledge your, also to acknowledge your ancestors, but also to come together about the things that make you very special. Your faith, your food, your family, all those things that make a difference, and those things that have made a difference to our community. We are very lucky here in Fairfield and in this country. We live in a truly wonderful country. And I want to just tell you a quick story about how special the Vietnamese community is. A story that many of you would know.
This country, it's no secret, it's always welcomed people from many parts of different countries, from different worlds. People have come here for a better future. In the 1850s and 60s, during the gold rush, people came here with their picks and pans and they dug for gold to find their fortune. But I want to tell you this little story about a man called Bính. As many of you would know, last year we celebrated 50 years of the resettlement of refugees here in this country. A resettlement that's made our country a much richer place. But also this year, on the 26th of April, we celebrate, we can and we should celebrate this man. Maybe it's never been talked enough about. Because as I said earlier, people have come for different reasons for the gold rush. But for those that don't know Bính, he was the first person, captain of a boat of 5 that landed in Darwin on the 26th of April 1976. And this year will be 50 years. And it took him 3 months to get here on the 20-meter boat that was called the Kien Jun. He travelled 6,845 kilometres. It took him 3 months to reach Darwin. He used a school atlas to find his way around, to travel through Malaysia and through many other different countries, and eventually landed in Darwin. When he landed in Darwin as the first boat, the locals up there seen this boat arriving with 5 people, and they basically said, "What are you doing here?" And they said, "You need to notify authorities." In them days, there was no border force. So Lamb ran to the nearest telephone, helped by locals, and he called the local immigration authorities to come and see him. And the thing that got me about this story is the words that Lamb said to the immigration authorities. He said, "Welcome." He said this to them, "Welcome to my boat. My name is Bính. And these are the friends that have come with me." One of them was his brother from South Vietnamese. "And we would like permission to stay in Australia." He didn't come with picks, he didn't come with shovels, and he didn't come with pans. He didn't come to find his fortune, he came to find freedom. And I think that epitomises the Vietnamese community. A community that has come to our country looking for freedom and made an amazing contribution. And that's why we can stand here today, no matter where we come from, and say we are proud to be here to join you in celebrating your new year, that is the Vietnamese New Year, here at the Fairfield Showground. But just in closing, I want to just say a few other things. We are committed to our community. We are committed to celebrations, and we are committed to making the Fairfield Showground one of the best events arenas for our community, because we know how important it is to each and every one of you. So the good news is Council's working on some not so secret plans that I'm going to tell you tonight. The first one, of course, is the indoor centre, which hopefully will be built in 2 years, 3,000 seats for us to be able to come and enjoy. But what we haven't revealed is we're also building some more undercover arenas. As you can see, the Vietnamese community are many. As you can see, you love your food. There's not enough room underneath this large awning. So we're going to build another large awning so you can come together and have your food over there, and Jason Clare's son can go there and run around and choose his favourite food, chips on the stick or whatever other food he wants. And we are also going to build, and we're in the process of the works right now, and that is a multi-storey car park, an expansion of the markets. Fairfield Showground will be, I can assure you, one of the best places
for families to come and celebrate, because our community deserves it and our Vietnamese community deserves it. I want to wish everyone a very happy new year. I wish you a safe one, a wonderful one with your family, your friends, and with your community. And I hope to see each and every one of you next Saturday when the council also celebrates Lunar New Year in the streets of Cabramatta. Chúc mừng năm mới. Have a lovely night, everyone. Thank you very much, Mayor Carboni, and we look forward to celebrating at a new and improved Fairfield Showground in the years to come. Now, over the years, the Death Festival has welcomed many honorary guests, and to add to that list, I am honoured to introduce and invite to the stage the Honourable Chris Bowen, representing the Prime Minister of Australia. Chúc mừng năm mới. Wonderful to see everyone tonight, and it's my great honour to represent our Prime Minister this evening. I've been coming to this festival for so long. I was coming before it was at Fairfield Showground, when it used to be at Warwick Farm, and it's great to see so many friends who've been coming all those years as well. I want to acknowledge my federal parliamentary colleagues, my cabinet colleague Jay Sinclair, the Minister for Education, and also a proud son of our area, Anne Stanley, the member for Wirral, who's been here with us today, and Di Lee, the member for Fowler. I acknowledge them and all our state MPs, including our Minister Steve Camper, and of course the Mayor and Councillors. Well, friends, it's a very auspicious Vietnamese New Year. Chu has already mentioned that it's the first time that Lunar New Year and Lent and Ramadan combine for over 100 years. It's also the first year of the fire horse since 1966. Now, I'm very old now, but I wasn't born in 1966, so this is my first year of the fire horse, and for quite a few of us that's the case. A horse is one of the most powerful animals. Fire is one of the most powerful elements. You put that together and we're going to have a great year. A year of great achievements, a year of great success, and a year of prosperity. And it's also auspicious because this year we've marked the 50th anniversary of Vietnamese migration to Australia, as the Mayor mentioned. I know the Prime Minister, who I was talking to about this yesterday, was so pleased to welcome so many of you to his home, to Kirribilli House, to recognise 50 years of Vietnamese migration to Australia. We celebrate so many successes from those most terrible of circumstances, when your parents and grandparents were forced to leave their homeland to seek freedom from those worst possible imaginable circumstances. The Vietnamese Australian community has built a community that is known around the world for its strength, for its contribution to our country, that we honour now as not only an important part of our society, but an absolutely integral and vital member of our society, the Vietnamese Australian community. So valued, so treasured. And so here at Vietnamese New Year, we celebrate that. And I honour you, and I honour the Vietnamese Australian community, and particularly in South West Sydney, which we cherish so many friends among. So, my friends, it's always wonderful to be with you. Chúc mừng năm mới. Have a wonderful night. Thank you very much, Minister Bowen. It now brings me great honour to represent the Honourable Stephen Camper, Minister for Multiculturalism, amongst many other portfolios, and here representing the Premier of New South Wales, the Honourable Stephen Camper. Thank you too. It's wonderful to be here tonight with all of you. I'm going to say at the start, Chúc mừng năm mới. I got told if I say that wrong, Tree said to me, I'm in big trouble, so I'm very happy I got that out of the way. It's an absolute pleasure to be here with all of you for this special occasion. For this essentially a 3-day festival, and it's so important to our beautiful Vietnamese Australian community. I'm happy to be here, so happy to, pleased to be with our federal ministers, with Anne Stanley, Jason,
and Chris Bowen, but also my fellow state MPs that are here today too. Mayor Carboni, thank you for those wonderful words. You surprised me actually. Thank you so much. But also for that wonderful story. I thought that was terrific, you know, and well put. Peter Tangha, thank you for inviting me today and including me within these celebrations. I thought it was great to see that we had our Governor General here today, Sam Mostyn. It was so special to have a first-time member that we've had one here. Actually, another round of applause for that. I think that was just, I know she's gone, but I think we need to acknowledge her again. I was trying to say, as the Minister for Multiculturalism, I get across the state, and I get to mix with all communities across the state. And one thing that is that's really stood out for me through that period has been just the Vietnamese community, the Vietnamese Australian community, their vibrance, their contribution over the 50 years that they've been here, but also the fact that as a community, they contributed so much. You know, whether it's in a working environment or whether it's in their own businesses, hard-working people and respectful people, and always a vibrant community. And we love to celebrate. We love to celebrate with you. We really appreciate everything that you do within our community. There's times as a nation, maybe as a state, there's difficult times. And during those difficult times, we rely on that elements of our diverse community to stand up as one. And that's what we get from our Vietnamese community. Thank you so much. Thank you so much for just being who you are, for being such great Australians. I think it's really important to say that. And we appreciate our diverse cultures in New South Wales. We want to celebrate. We want to celebrate not just, we also want to celebrate with your faith communities too. That means a lot to us too. Because many times faith's a big part of every community. So I just want to also acknowledge all of our faith leaders that are here today too, to give them another round of applause. I think it's important that we do give all our faith leaders acknowledgement today. They play a very important role in our community. But again, as the Minister for Multiculturalism, we'll continue to support this event, this community through ongoing into the future. It's important for us. It's important for us to celebrate the wonder of the Vietnamese community in Australia. Thank you. Thank you very much, Minister. Ladies and gentlemen, I'm honoured to invite Ms. Dai Lee, MP, Federal Member for Fowler, to come up stage to say a few words on this wonderful occasion in celebrating the year of the fire horse. Please put your hands together for Dai Lee. Good evening, everybody. Chúc mừng năm mới. Thank you so much for having me here, celebrating this very important, significant cultural celebration in our community. Of course, I'd like to acknowledge our Mayor, Frank Carbone, Minister Chris Bowen, and of course, Minister Jason Clare. And I can't see any other MPs, but of course, the President, Peter Tang Ha. There's been a lot of speeches, and I think thank you, Frank, for sharing that story about Lambin. So it was interesting to hear that journey and how you spoke about it so passionately. For me, it really reminded me of all of our journey, the Vietnamese refugees, including myself, who escaped that period, coming here, finding freedom, and re-establish and building our lives here in this country, wonderful country. So for me, it's such an honor to be re-elected as your independent member of Fowler. And the year of the fire horse, the horse symbolizes independence and momentum.
And I think that speaks a lot to our community, our strength, our resilience, and our independence in moving forward. And Tết is not just about celebration, but it's paying respect to, of course, today what we saw, paying respect to our ancestors. And for me, you know, it's the third year without my mother celebrating the Lunar New Year. It's a very important day for families. So for the elderly, for your grandparents, in the crowd, families, I know it's very important we get together, ăn bánh chưng và bánh tét. It's a day that we come together and celebrate and pay respect to our ancestors and pay respect to our parents and grandparents. So I want to wish you a very happy Lunar New Year in the year of the Fire Horse. Đài chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. So thank you very much for having me. Thank you very much, Dai, and all the best with the new year. To follow, I now invite Mr. Trivo, MP, State Member for Cabramatta, to come forward to say a few words. Thank you, Tuan, for the lovely introduction, and to the MC today. Good day, everyone. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. I'd like to firstly acknowledge the Gadigal people of the direct nation, the traditional custodians of land on which we meet today, and pay respect to elders past, present, and emerging. Thank you, Dr. Thang Ha, for the invitation to join you in the community tonight. I acknowledge all our special guests, like I understand Governor General Sam Boston was here, and the Honourable Steve Camper, Minister for Multiculturalism, also Premier of New South Wales, Chris Minns, and all my New South Wales parliamentary colleagues, Hugh McDermott, Nathan Haggerty, David Sleever, federal MPs, Honourable Chris Bowen, Jason Clare, Anne Stanley, Dai Lee, Mayor Frank Cambodian, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's great to see this festival return in 2026 to mark the biggest celebration on the Vietnamese Australian calendar. And there's no better place to celebrate than right here in the multicultural heart of this wonderful state. Since I arrived in Sydney over 43 years ago, I've been delighted to see this festival grow. I think initially it was in Commemoration Park, Mayoral Park, and then it went to Fairfield Showground. And Chris Bowen said he attended the Water Farm. And when I was president of this organisation, the Vietnamese community in Australia, New South Wales chapter, and in 2009, 17 years ago, I moved this festival from Warwick Farm to this Fairfield Showground to be closer to the community. It fills my heart with great joy and pride to see the Vietnamese culture, traditions and customs on full display and to have them embraced by the wider community. It was wonderful last year to celebrate this community 50 years since the settlement of Vietnamese refugee community in Australia. And as we embark upon a new year, the year of the Fire Horse, which has many attributes, some qualities standing out for me are energy, speed, and transformation. And may this year, the Fire Horse bring you all peace, health, happiness, and prosperity. Just like to say a few words in Vietnamese. Thưa ban tổ chức, thưa tiến sĩ Hà Cao Thắng, Chủ tịch Cộng đồng người tự do Liên bang Úc Châu và New South Wales. Hồi nãy chúng tôi ghi nhận có bà toàn quyền Sam Boston và thủ hiến Chris Minns và ông Bộ trưởng Steve Camper. Kính thưa các quan khách và toàn thể quý đồng hương. Cảm ơn tiến sĩ Hà Cao Thắng đã mời chúng tôi tham dự hội chợ Tết ngày hôm nay. Thật tuyệt vời khi thấy hội chợ Tết này trở lại với năm 2026 để đánh dấu sự kiện lớn nhất của cộng đồng người Việt của chúng ta, và không có nơi nào tốt hơn chính tại đây để tổ chức ngay gần Cabramatta của chúng ta.
Kể từ khi chúng tôi đến Sydney hơn 43 năm trước đây, chúng tôi đã rất vui khi thấy hội chợ Tết phát triển. Trước đây thì lần đầu tiên chúng ta tổ chức tại Commemoration Memorial Park, sau đó đi tới Fairfield Showground, sau đó World Farm, và khi chúng tôi còn là chủ tịch cộng đồng người tự do New South Wales, và vào năm 2009, 17 năm trước đây, chúng tôi chuyển hội chợ Tết này từ World Farm đến Fairfield Showground này gần với cộng đồng của chúng ta hơn. Chúng tôi rất tự hào khi thấy văn hóa, truyền thống và phong tục Việt Nam được trưng bày một cách đầy đủ và được cộng đồng rộng lớn hơn đón nhận. Thật tuyệt vời khi năm ngoái cùng cộng đồng của chúng ta kỷ niệm 50 năm kể từ khi cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta định cư tại Úc Châu. Khi chúng ta bước vào năm mới, năm Bính Ngọ, năm con ngựa với nhiều đặc điểm, một số nổi bật đối với chúng tôi là năng động, tốc độ nhanh và sự biến đổi, tiến bộ. Xin chúc quý vị một năm Bính Ngọ này khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Cảm ơn toàn thể quý vị. Thank you so much for having me and wishing you a wonderful, wonderful festival. Thank you. Thank you very much. Yeah. Thank you, Tree. All the best with the Year of the Horse. And ladies and gentlemen, this Tet Festival could not happen if there are no sponsors and supporters and so on. Sau đây chúng tôi xin hân hạnh được tuyên bố sơ những mạnh thường quân cũng như là những ân nhân sponsors cho cái hội chợ Tết. Và hội chợ Tết lớn như thế này sẽ không diễn ra được nếu như không có những cái ân nhân và những cái tổ chức đã đóng góp tài chánh vào cái sinh hoạt này. Sau đây chúng tôi xin mời Tú Lê mention tên của các cái tổ chức và mời. Yeah. We'd now like to invite to the stage our major sponsors for this festival. Ladies and gentlemen, organising a 3-day festival is no easy feat, and without the generous sponsorship of our following sponsors, this would not be possible. I'd like to welcome to the stage representatives from Mekong Mounties, Dooley's Lickham Catholic Club, Cabra Vale Club Resort, the SBS, Viet Truck, Bankstown RSL and Ariti Healthcare. Can the representatives from the above mentioned sponsors please make your way to the stage for a special ceremony for us to thank you for all your support. And I invite Peter to come forward to present the plaque. We have anyone from Dooley's? So while President Dr. Tangha is taking photos with our sponsor representatives, can I please go through the names of the representatives here on stage with us? Mr. Vic Nguyen, representing Mekong Mounties Group. Mr. Kevin Morgan, representing Dooley's Lickham Catholic Club. How are you? We've got Mr. Walter Robinson, AOM, representing Cabra Vale Club Resort. We have Mr. and Mrs. Nam and Dũng Phạm from Ariti Healthcare. Is there anybody from, any representatives from SBS who are here with us tonight? They must be busy at the SBS stall interviewing festival goers. And also Vic Truck, but Vic Truck is very busy at the moment with all this busy hour. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our major sponsors for this year Lunar New Year Tet Festival. Jim, thank you, Jim.
There's a box. Thank you again. Sorry, and I failed to mention Mr. Jim Wrigley, representing the Bankstown RSL. Now, ladies and gentlemen, I know that these young people have been waiting very patiently all evening for their moment to shine. As you know, every third festival, we recognise the great achievements of our students within the Vietnamese community who have achieved a very high ATAR. Now, that's an ATAR of above 99. And my understanding is that the top ATAR that you can actually achieve in New South Wales is 99.95, and we've got a couple of students in our community that have almost reached the top mark. I now invite Mr. Chung Nguyen. He's Vice President for Culture and Education to come forward to say a few words and present the awards. Thank you, MC Mr. Tuan Nguyen and Tu Lees for a very excellent job tonight. Can everyone give them MC a round of applause, please? Right. First of all, I would like to represent these Vietnamese communities in New South Wales to be the honor to present this award every year for the last 3 years to our wonderful, very bright, very intelligent HSC for 2025. Can everyone please stand up? All the HSC students with the ATAR above 99, please all stand up. And make your way toward the stage, please. And also, in this honor, I would like to invite the Federal Education Minister, Mr. Jason Clare. Trước hết, and next, Mr. Việt Nguyen from Multi Mekong for the sponsor of this award every year. Mình xin nói vài câu tiếng Việt là xin cảm ơn đến quý vị phụ huynh, ông bà, cha mẹ đã giúp đỡ và dạy dỗ cũng như chăm sóc các em để các em có được cái ngày hôm nay. Thì trong cái tục ngữ của Việt Nam của mình đó là có câu uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Thì các con hôm nay đó, các em hôm nay mà có sự thành công hôm nay đó là nhờ vào sự dạy dỗ và chăm sóc của các thầy cô, ông bà, cha mẹ. Mình gọi là 4 cái ân. Và có thể là mình nhờ ân của bạn bè và ơn của xã hội để giúp cho mình trưởng thành và be yourself today. Yeah? Bây giờ mình có thể cúi đầu cảm ơn đến ông bà, cha mẹ, người đã giúp cho mình trong suốt một quãng đường rất là dài. Yeah? Okay. In Vietnamese, we always remember to our ancestors, pay respect to elder, grandparents and parents for looking after and spend a lot of effort for those students to be here today. And also, we never forget this in debt to the society, in debt to all teacher, and also the peer helping as well. Your friend also helping you to be here today. You, whatever you do tomorrow, I wish you all the best. I think you are very intelligent. You can do good and very helpful to the Australian society. And you make the Vietnamese community proud. This year, we have nearly 20 students above 99 points. But we only have some present here. The reason is, most of the students, they got offer for medicine in other states. So today they have to leave New South Wales to come to other states. That's why we have some present here today. But all of that, they are excellent people for the future to build Australia. Everyone give them a round of applause for their good effort for today and tomorrow. Now I would like to invite Mr. Jason Clare to have a few words with those students. Yeah, thank you. Yeah, well, I'll be very brief. Yeah. G'day everybody. Xin chào quý vị. Chúc mừng năm mới. Sức khỏe và vui vẻ sống lâu trong đời. Xin cảm ơn. I know there's been a lot of speeches, so I'll be very short, and a lot of very important people here tonight. But this is my favourite part of the night. It always is, because we get to celebrate the incredible success of young Vietnamese Australians in our community.
and we do get to do it right now. So I'm going to shut up so the real stars of the show can be rewarded and recognised for their incredible work. So once again, thank you very, very much for having me here tonight, and xin cảm ơn. Thank you very much, Minister. I hope that whenever you're in Parliament next, please mention the third festival in Parliament and mention our excellent students. I now probably read out the names. Yeah, we will read out the names. Tuli, you want to go? Sure. So we're starting off 99.05, Emily Nguyen. Next. Achieving a score of 99.2, Angus Jung Vũ. And again, we thank you, Mounties, for supporting this program this year, and I think last year as well. Achieving a score of 99.35, Raymond Chow. No. Just after the. Okay, next. Okay, yeah. Achieving a score of 99.4, Jaden Trin. With a score of 99.8, Ryan Nguyen. Appreciate a photo with the minister. With a score of 99.85, Lachlan Zhao. Sorry. My apologies, 99.35. Still an incredible achievement. With a score of 99.85, Jaden Nguyen, who unfortunately is not here today, but also with a score of 99.85, Clinton Joel. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận có hai em không có mặt ở đây hôm nay, đó là Helen Bùi với điểm ATA là 99.85 và Benjamin Nguyễn, điểm cao nhất trong cái số các em ghi danh đó là 99.9 và hai em đó ghi danh mà không có tham dự được. Yeah. We also acknowledge Helen Bùi, who is not here today, who achieved 99.85, and Benjamin Nguyen, who achieved 99.9. Can we take a group photo? Ladies and gentlemen, please put your hands together for our HSC High Achievers for 2025, celebrated this year in 2026. I know they put a lot of hard work and effort to achieve what they have, and we wish them all the best in their future endeavors and hope to see them again contributing into the community in the future. Tiếp theo chúng tôi xin mời em Emily Nguyễn, em Angus Vũ và Ryan Nguyễn stay behind and you can you say a few words. Yeah. Emily and Angus, are you guys speaking in English? Yeah, that's you guys. Okay. Dear Executive Committee of the Free Vietnamese Community of New South Wales, respected grandparents, parents, teachers, and distinguished guests, my name is Emily. And my name is Angus.
We are sincerely honored and grateful to be standing here today. Receiving this recognition means a lot to us, and we understand that it represents not only our own efforts, but also the unwavering support of the people around us. Throughout our years at school, the journey has not always been smooth. However, during these moments, we were reminded of the importance of discipline, perseverance, and responsibility. Those reminders helped us stay focused and continue working hard even when things got challenging. We are especially thankful for the guidance and encouragement we have received at home and at school. As young members of the Vietnamese community in Australia, we are proud of our heritage. We are aware of the sacrifices made by previous generations to create better opportunities for us. Because of this, we feel a strong sense of responsibility to make the most out of these opportunities and to give back in the future. We would like to express our sincere appreciation to all our sponsors for being able to make this ceremony possible. Your encouragement motivates us and many others to keep striving for excellence. Once again, thank you for being here and for your continued support. On the occasion of Lunar New Year, we wish everyone good health, happiness and prosperity in the year ahead. Thank you everyone and chúc mừng năm mới. Xin kính chào Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Tiểu bang New South Wales, tất cả các ông bà, cha mẹ, thầy cô và toàn thể quý vị. Con là Ryan Nguyễn. Trong các năm qua, nhờ có ơn trên soi sáng và sự hy sinh chăm sóc dạy dỗ của ông bà, cha mẹ và thầy cô, nên con có được kết quả hôm nay. Con không thể diễn tả hết tâm tình và lòng vui mừng trong thời gian ngắn này. Con muốn cảm ơn rất nhiều đến ông bà, cha mẹ và thầy cô đã luôn quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ con. Nhìn lại, con đường học sinh có những lúc khó khăn bài vở, lười biếng, mệt mỏi, nhưng nghĩ đến tương lai và lời khuyên dạy. Nên con cố gắng học tập và hy vọng trở thành một người tốt cho xã hội. Con xin cảm ơn Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales và Mekong Mounties đã giúp đỡ chúng con trong buổi lễ hôm nay. Và một lần nữa, con xin cảm ơn và chúc mừng năm mới Bính Ngọ vạn sự như ý tin tất cả mọi người. Thank you very much. Quý vị thấy Ryan nói tiếng Việt giỏi không ạ? Chúng tôi có nói chuyện sơ với Ryan thì Ryan nói là con không có đi học tiếng Việt, ông bà ở nhà dạy tiếng Việt. Cho nên cảm ơn ông bà, cha mẹ đã dạy cho Ryan. Mặc dù tiếng Việt rất là cứng nhưng em nói rất là giỏi. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, lễ khai mạc mừng xuân Bính Ngọ của cộng đồng người Việt tự do tiểu bang New South Wales tại Fairfield Showground đến đây là hoàn mãn. Tuy nhiên thì cũng còn rất là nhiều cái chương trình khác. Chúng tôi là Toàn Nguyễn và Tú Lê. Xin cảm ơn toàn thể quý vị, và trong cái phần mà hướng dẫn chương trình có cái gì thiếu sót không đúng xin quý vị hãy thương tình bỏ qua cho. Và xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho chúng ta đã hoàn tất một cái chương trình khá là thành công. Yeah. Ladies and gentlemen, that concludes the official opening ceremony of the Lunar New Year Dead Festival for 2026. We do apologize that there were, I know, many VIP guests that I can see in the crowd there, but we were given a limited list, and so we were only able to read what we were given. But I know that I hope you all had a lovely time this evening, and we wish you, in the new year of the Fire Horse, good health, wealth and well-being, and we wish you a very, very happy Lunar New Year of the Fire Horse. Thank you, everyone, and we'd like to pass it on to the next MCs for the entertainment piece, Maria and Ann Level. Rất là
lại chụp tấm hình. Dạ, kính thưa quý vị, sau đây thì chương trình văn nghệ tiếp tục. Anh Lê Vũ cũng như là Maria sẽ hướng dẫn chương trình, và các anh chị đã làm việc cũng khá là nhiều trong mấy cái thời gian qua, cũng giống như năm vừa qua. Bốn anh em chúng tôi xin mượn cái sân khấu chụp chung tấm hình. Không biết former photographer ở đây còn ai không mà cho chụp tấm hình à? Anh Nick nè, anh Nick. Dạ. Lê Vũ và Maria xin trân trọng kính chào quý vị. Quý vị ơi, dành một tràng pháo tay cho MC rất là tuyệt vời của chúng ta trong ngày hôm nay, rất là vất vả. Đó là Toàn Nguyễn và Tú Lê. Xin cảm ơn quý vị. Rồi, thank you, nhìn Nick cái nè. Ok. Rồi. Cảm ơn Toàn Nguyễn và Tú Lê rất là nhiều. Thưa quý vị, Toàn Nguyễn và Tú Lê năm nào cũng rất là vất vả. Đến đây từ sáng, thưa quý vị biết mà thời tiết mùa Tết này rất là nóng. Thưa quý vị, Tú Lê và Toàn Nguyễn luôn luôn đến sớm để chuẩn bị rất là chu đáo cho buổi lễ. Và buổi lễ khai mạc hôm nay đã thành công một cách rất là viên mãn. Quý vị ơi, quý vị biết năm nay là năm gì không quý vị? Xin hỏi lại, chắc chắn rằng tất cả quý vị đều biết. Đúng rồi quý vị, năm con ngựa. Vậy là cái câu gì em? Mã đáo thành công. Mã đáo thành công. Vâng, thưa quý vị, kính chúc tất cả quý vị mừng xuân Bính Ngọ, chúc phước lộc thọ, năm mới an khang, nụ cười hân hoan, người người hạnh phúc, gia đình sung túc, mừng đón xuân sang, pháo nổ giòn tan, mai vàng rực rỡ, nàng xuân bỡ ngỡ, ấp áo dài, nét đẹp trang đài, cổ truyền dân tộc, đầu xuân hái lộc, lân múa rộn ràng, rực rỡ mai vàng, lì xì bao đỏ, vui từng em nhỏ, bánh mứt đầy mâm, tiếng nhạc lân lân, chúc mừng năm mới, tình xuân phơi phới quý vị ơi. Wow, anh Vũ, em không thể nào mà như anh được nha. Một câu thơ rất là hay mà rất là dài tên Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong những cái chương trình mà lớn như vậy thì chúng ta không quên được những sponsors mà đều lúc nào cũng đóng góp với cộng đồng. Chúng tôi xin nêu lên là những sponsors của chúng tôi. Đây là Mekong Mounties. Xin cảm ơn Mekong Mounties, Caberval Club Resort, Dulles, SBS, Viettruck, Bankstown RSL, Areti Healthcare and Three Bears. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn đồng hành với chúng tôi. Đúng vậy thưa quý vị, thì hội chợ Tết đã được diễn ra ngày hôm qua, từ ngày hôm qua lần quý vị. Hôm qua rất là đông quý vị ơi, chúng ta rất là may mắn, thời tiết rất là tốt. Hôm qua thời tiết tốt lắm cho nên rất là đông. Đêm nay, thưa quý vị, và ngày mai cũng bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Thì đúng 9 giờ chúng ta có gì hả Maria? Cái gì mà nổ tung. Đúng rồi thưa quý vị, đúng 9 giờ thì chúng ta sẽ có bắn pháo bông rất là nhộn nhịp. Quý vị ơi, nếu mà quý vị đón Tết ở Việt Nam đó, ngay lúc này đó thì Việt Nam không có được đốt pháo, bởi vì Việt Nam đã cấm đốt pháo từ nhiều năm qua rồi. Chúng ta được hưởng cái Tết ở Sydney thì hồi chiều này pháo nổ tưng bừng luôn em. Và anh Vũ, hôm nay là chương trình của chúng ta mình nói là đã bắt đầu từ 10 giờ sáng. Em biết là hôm nay là có rất là nhiều competition nè, và chắc là em nói thêm một số tiếng Anh với mấy em ở đây, và anh Vũ có thể dịch lại cho quý vị tiếng Việt mình nhé. Guys, today, you know, it's been an amazing weekend, Friday, Saturday, Sunday. Yesterday, today, I know that the programs are so long. Started from 10 a.m. this morning. We had watermelon competition. Congratulations to the winners. We had karaoke competition. We had ping pong competition, and also we get to meet the VIPs, especially our Governor General and a lot of VIPs today. We also had lion dances, and of course the opening by our Dr. Thang Ha, the president of the Vietnamese community of Australia. And of course, today we are going to open the entertainment with lots and lots of programs for the remainder tonight and also for tomorrow whole day as well. And like Anh Vũ said, it's going to be a big day tomorrow. We welcome whoever haven't had a chance to come yesterday and today. Tomorrow is going to be a full day again with full entertainment, lots of food, lots of ride for our children. Everyone please wear your áo dài just like we do. Very proud of our traditional áo dài. Every single year, right? And red today, we actually planned today to wear red together, which represents Lucky. Đúng rồi. Vâng thưa quý vị, như Maria nói đúng vậy thưa quý vị, màu đỏ nói lên sự may mắn. Và ngày hôm qua cũng như hôm nay, đặc biệt là ngày hôm nay từ sáng giờ có rất là nhiều sinh hoạt,
được diễn ra để chúc mừng cho năm mới những trò chơi dân gian mà anh Trung, thưa quý vị, anh Trung đã rất là vất vả để chuẩn bị nghĩ ra những cái trò chơi dân gian như là kéo co, tạc lon, thi đánh bóng bàn, thi ăn dưa hấu, thưa quý vị, rất là nhiều. Và ngày mai chúng ta có phần thi chúc Tết, thi hát karaoke và nhiều trò chơi nữa, thưa quý vị. Kính mong rằng tất cả quý vị hãy dành thời gian và nói với bạn bè của mình để đến vào ngày mai. Thưa quý vị, thì xe bus đón quý vị ở Cabramatta Station từ 10 giờ sáng và đưa quý vị trở về Cabramatta Station. Thưa quý vị, và chuyến cuối cùng ngày mai để đưa về là 9 giờ 40. Thưa quý vị, thì tất cả quý vị nào mà muốn đi mà không cần đậu xe thì quý vị hãy dùng phương tiện xe bus. Thưa quý vị, thì một lần nữa Lê Vũ và Maria rất là chân thành cảm ơn những nhà tài trợ. Thưa quý vị, bởi vì không có nhà tài trợ thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có những chương trình hội chợ Tết đặc biệt như hôm nay. Thì nhà tài trợ bao giờ cũng được Lê Vũ và Maria luôn luôn nhắc đến. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Mekong Mountains, Capravel Club Resorts, Dulles, SBS, Viettrack, Bensao ASL, Iris Healthcare and Tree Bear Childcare. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu đến đây với chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho tất cả quý vị một năm mới, năm Bính Ngọ, bình an và hạnh phúc. Xuân về rực rỡ sắc hoa, thiết tha tiếng nhạc, ngân nga cung đàn. Xuân về pháo nổ rộn ràng, người người hớn hở hân hoan đón mừng. Vậy chúng ta dành một tràng pháo tay đón mừng nhau đi quý vị. Xin cảm ơn quý vị, mời quý vị dành một tràng pháo tay đón mừng nhau. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và anh Vũ ơi, em nhớ là năm trước đó chúng ta có chương trình là đố vui có thưởng. Có nghĩa là chúng ta sẽ có những cái câu hỏi rất là đơn giản dân gian về Tết. Thì sau đó là cũng được thưởng phải anh Vũ ha. Thì em nghĩ là chuẩn bị ngày mai là chúng em đây là những con cháu trong cộng đồng sẽ chuẩn bị những cái câu hỏi, câu đố vui đó và sẽ có thưởng. Cho nên quý vị nào năm vừa rồi á đã thắng thưởng nào, hôm nay có ở đây không, giơ tay lên cho em xem coi có ở đây không ạ? Chắc là rất là nhiều quý vị đã thắng thưởng năm ngoái. Thưa quý vị, Lê Vũ và Maria đứng đây nói chuyện đó không phải là để nói dài đâu thưa quý vị, là để chờ cho cái tiết mục sắp tới xong. Khi mà tiết mục sắp tới chuẩn bị xong, khiều Lê Vũ một cái là Lê Vũ sẽ giới thiệu tiết mục sắp tới. Cho nên ngay bây giờ Lê Vũ xin đố quý vị nào trả lời đúng câu này thì quý vị liên lạc với chúng tôi để chúng tôi gửi cái quà thưởng nha. Thưa quý vị, thì năm nay là năm con ngựa. Quý vị ơi, năm con ngựa chúng ta thường nghe chúc cái câu gì nhất quý vị? Có quý vị nào đưa tay đầu tiên không ạ? Năm con ngựa chúng ta thường chúc cái câu gì nhất? Xin quý vị nào đưa tay thì bước lên đây, để trả lời. Xin mời anh lên đây. Xin là mã đáo thành công ạ. Wow, quá đúng luôn. Quý vị ơi, dành một tràng pháo tay cho người bạn của chúng ta trả lời rất là đúng. 5 con ngựa có câu chúc rất là hay, mã đáo thành công. Chỉ có 5 con ngựa chúng ta có câu đó à. Mà lỡ mà 5 con chuột chúng ta chúc cái gì ta? Mã đáo coi năm tới tí sủi dần mẹo thìn tị ngọ mùi. Nếu mà năm tới năm mùi là 5 con dê mình chúc gì? Vâng, thưa quý vị, và tiết mục biểu diễn tuyển chọn mở đầu chương trình đêm nay. Thưa quý vị, đi bất cứ nơi nào trên thế giới thì mỗi lần chúng ta nghe được tiếng nhạc đàn bầu, đàn tranh, tiếng sáo vân vân thì chúng ta nhớ ngay đến quê hương Việt Nam mến yêu của chúng ta. Trong những ngày xuân, ngày Tết này thì chúng ta nghe được những tiếng đàn này thì chúng ta cảm thấy yêu quê hương Việt Nam của chúng ta hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, đi bất cứ nơi nào chúng ta cũng phải nhớ chúng ta là người Việt Nam. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức một tiết mục rất là Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đó là phần biểu diễn hòa tấu của ban đàn tranh sáo. Thưa quý vị, mời quý vị dành một tràng pháo tay. Phần biểu diễn tuyển chọn mở đầu chương trình đêm nay với sự hướng dẫn của cô Ánh Linh. Mời quý vị dành một tràng pháo tay cho cô Ánh Linh và toàn ban đàn tranh sáo, đàn bầu. Vâng, thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị. Lý Ngựa Ô. Quý vị ơi, năm nay là năm con ngựa cho nên bài mở đầu chúng ta sẽ là Lý Ngựa Ô. Quý vị ơi, dành một tràng pháo tay gửi đến nhạc phẩm Lý Ngựa Ô.
Dạ xin cảm ơn nhóm Hoài Phương. Ladies and gentlemen, as we welcome Lunar New Year, let us return to the warm and familiar images of our homeland Vietnam during Tết. Up next is two songs, Ngày Tết quê em and Gấm Thiệp Đầu Xuân, bring to life the colorful markets and red lucky envelopes, cheerful